Bonjour tout le monde. Hello everyone. Welcome back to another episode of Learn French with Madame. Today we're going to talk about Chapitre 7 vocabulaire 1 un week-end en plein air. So this chapter of Bien dit tu is all talking about like camping and things that you might need to go camping. I thought it would be pretty fun to talk about things that you might like to do while camping and things that you also might need. So with that, let's start. So our first word that we have is le terrain de camping. Le terrain de camping, c'est facile. It's the campground. Le terrain de camping, the campground. Go ahead. We're going to say this word piece by piece. We're going to say le terrain and then de camping. All right, here we go. Le terrain de camping. Excellent. So le terrain de camping, the campground. Aussi, on a monté la tente, et puis démonter la tente. So we have monter la tente, which means to put up the tent, and démonter la tente, which means to take down the tent. C'est monter la tente, c'est très facile que démonter la tente. So I think putting up a tent is a lot easier than trying to take down the tent. Okay? La prochaine, on a 3 mots de vocabulaire. On a faire un feu de camp. Faire un feu de camp à la gauche, on the left. Faire un feu de camp is to make a campfire. Et puis, à la gauche, en bas, underneath, we have camper, c'est un verbe, to camp. Camper, c'est un verbe. Et la dernière mot de vocabulaire, c'est allumer. C'est aussi un verbe. Allumer is to light. So we have faire un feu de camp, to make a campfire. Camper, to camp. Allumer, to light. Okay? Donc, répétez. So go ahead, repeat after me. We're going to start with that first word in the top left. Faire un feu de camp. Okay? I'm going to say it and then you're going to say it. On y va. Here we go. Faire un feu de camp. Très bien. OK, et la prochaine, le verbe to camp, c'est camper. Donc, répétez, camper. Très bien. Et la dernière mot à cette page, the last word on this page, c'est un verbe allumer. Donc, répétez, allumer. Excellent, très bien. OK, la prochaine page, the next page, on a 3 mots de vocabulaire de plus. We have 3 more vocab words. La première mot, c'est le fauteuil pliant. Le fauteuil pliant, c'est un folding chair. Le fauteuil pliant, donc répétez s'il vous plaît, le fauteuil pliant. Excellent, très bien. And just as a little tidbit, pliant means folding. So you could technically take pliant and apply it to something else, a vocab word that you know that is folding. So le fauteuil being the chair and pliant being the word for folding. So le fauteuil pliant, folding chair. Aussi, on a la lanterne. C'est facile. La lanterne, lantern. La lanterne, c'est très facile. Et la dernière mot de vocabulaire sur cette page, the last vocab word on this page, la bouteille isotherme. La bouteille isotherme. What do you think la bouteille isotherme is? Oui, it's a thermos. Nice job. A thermos. So something that's going to keep something hot or something cold. All right, so go ahead. We're going to repeat just that last vocab word. I'm going to say it and then you're going to say it. La bouteille isotherme. Très bien. OK, 3 mots de vocabulaire en plus, 3 more vocab words. À la gauche, on the left, we have la boîte de conserve. La boîte de conserve, that is a canned food. La boîte de conserve, a canned food. Like a canned soup or canned green beans, etc., etc. La boîte de conserve. Go ahead, say that one with me. Répétez, la boîte de conserve. Très bien. Aussi à la gauche en bas, on the left on the bottom, we have la lotion anti-moustique. La lotion anti-moustique. What do you think la lotion anti-moustique means?
All right, if you guessed mosquito repellent or like anti-mosquitoes or whatever we call it in English, like if you guessed mosquito repellent, tu as raison, you're right. So la lotion anti-moustique is mosquito repellent. Go ahead and say this one with me. We're going to break it into two parts. We're going to say la lotion and then anti-moustique. All right, here we go. La lotion anti-moustique. Très bien. Et la dernière mot sur cette page, on a la crème solaire. La crème solaire. What do you think la crème solaire is? Oui, sunscreen. OK? Donc, répétez la crème solaire. Très bien. OK, on continue. On a 4 mots de vocabulaire. We have 4 vocab words here. We have an allume-gaz. An allume-gaz is a gas lighter. So the one that you might usually see people light like a stove with or a campfire, those ones with a really long handle on it. An allume-gaz is that gas lighter. Go ahead and say that one with me. An allume-gaz. Très bien. Et le mot de vocabulaire entre un allume-gaz et le réchaud. So the word in between those two other words, we have le briquet. Le briquet. OK, répétez classe, le briquet. Très bien. Say lighter. This is like a handheld lighter that you'd see, like a handheld one. Le briquet. Okay, à la droite, on the right, we have le réchaud. Le réchaud is that camp stove, a stove that you'd be able to take camping with you. So, le réchaud is a camp stove. Okay, répétez le réchaud. Très bien. Et la dernière mot de vocabulaire sur cette page, on a la boîte d'allumettes. La boîte d'allumettes. What do you think la boîte d'allumettes is? Très bien, oui, it's a box of matches. Excellent. OK? Aussi, on a la trousse de premiers soins. La trousse de premiers soins. C'est quoi la trousse de premiers soins? What do you think that is? Oui, first aid, OK? Donc, répétez la trousse de premiers soins. Très bien. Aussi, on a la boussole en bas, on the bottom. La boussole. C'est quoi la boussole? Oui, compass. Excellent. Donc, répétez la boussole. Très bien. À la droite, on the right, la lampe de poche. La lampe de poche. C'est quoi la lampe de poche? Oui, flashlight. Très bien. OK, répétez la lampe de poche. Excellente. OK, on a presque fini. We're almost done. À la gauche, on ouvre-boîte. Un ouvre-boîte is a can opener. Un ouvre-boîte. OK, répétez un ouvre-boîte. Très bien. Et à la gauche en bas, on the left and the bottom, we have la désinfectant. La désinfectant. C'est quoi la désinfectant? Oui, disinfectant. Très bien. Et la dernière mot, c'est la moustiquaire. La moustiquaire. La moustiquaire is a mosquito net. La moustiquaire, a mosquito net. OK? Et la dernière deux mots, the last two words, we have la gourde. La gourde is some place where you usually keep lots of water in. It's not going to be very like thermal insulating, so it's not going to keep it hot and it's not going to keep it cold. But la gourde is like a canteen, if you will. La gourde. OK? Donc, répétez la gourde. Très bien. Et la dernière mot de vocabulaire pour aujourd'hui, just for today, c'est un sac de couchage. Un sac de couchage, c'est un sleeping bag. Un sac de couchage. OK? Donc, répétez la dernière mot, le sac de couchage. Très bien. OK? Et c'est tous les mots de vocabulaire pour aujourd'hui. That's all of the vocab words for today. La prochaine vidéo, on va finir les mots de vocabulaire avec les phrases. So the next video, we're going to finish this set of vocab with all of those phrases. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des problèmes, if you have questions or problems, envoyez-moi un email. Mais c'est tout et à plus.